Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adigaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. After celebration of most auspicious appearance of most merciful Radharani, the Radhashmi, you are all welcome for today morning for Srimad Bhagavatam class. Приветствую вас всех на утренней лекции по Шримад-Бхагаватам, которая проходит после самого благоприятного дня явления самой милостивой Шримад. So you all felt yesterday blessed and happiness by the mercy of Radharani and association of devotees. Вчера мы все чувствовали благословение от милостивой Шримад Радхарани, счастье, присутствие преданными. You prayed to Radharani? Молились Радхарани? Your prayers to Mother most merciful Radharani is only the lifeline for the devotees. Молитвы нашей матери, самой милостивой Шримад Радхарани, это жизнь преданных. Every day we pray in Hare Krishna mantra to Radharani. Каждый день повторяя Харе Кришна Махамантру, мы молимся Шримад Радхарани. So we simply should be
aware of that, we are praying every day to Radharani. Вы должны это знать и понимать, что мы каждый день молимся Шримати. As Srila Prabhupada said, without the pleasure of Radharani, or happiness of Radharani, or blessing of Radharani, nobody can approach Krishna. Как говорил Шрила Прабхупада, без удовлетворения Шримати Радхарани, если она не будет счастлива, довольна, то никто не сможет достичь. So this first verse we recite before starting the class, Gurave Gaurachandrai. Так перед лекцией мы с вами пойдем стих Гураве Гаурачандры. Guru means my spiritual master. Гураве означает мой духовный учитель. Gaurachandrai means Sri Chaitanya Mahaprabhu. Гаурачандры означает Чайтанья Махапрабху. Radhikaya means Radhika Devi. Радхика означает Радхика Деви. Tadalya means all her associates, Sakhis. Тадалия означает все ее спутницы, сами. And then Krishnaya means Lord Sri Krishna. И Кришна означает Господь Кришна. Krishna Bhaktaya means the eternal associate of Krishna. Кришна Бхактая означает вечный спутник Кришны. And Tad Bhaktaya means the devotees of Krishna. Над Бхактой означает преданные Кришне. So this is, Kaviraj Goswami said, even before starting your class or writing book or doing anything, you must pray to Hari Guru Vaishnava. И Кавирaj Госвами говорил, что перед тем, как начать лекцию, писать книгу, вообще перед любым делом надо молиться Хари Гуру Вайшнава. So Hari Guru Vaishnava offering obeisance to them will remove all the obstacle on the path of devotion. И молитвы Хари Гуру Вайшнава убирают все препятствия. Then when we are chanting this mantra, Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottam, this is actually, so every mantra has some worshipable deity. И у каждой мантры есть свое божество, в том числе и у мантры, которая привет. Then there is some energy or Shakti. Также у каждой мантры есть своя энергия или шакти. Then there is some rishi of that mantra, the seer or the saint. Seer, rishi. Также у каждой мантры есть свой риши, от которого она происходит. And then we say, all glories to Srimad Bhagavatam. Затем мы говорим вся слава Шримати. So, the rishi of Bhagavatam is Vedyas. Риши Бхагаватам – это Ведьяса. Then we say Saraswati is a Shakti of Bhagavatam. Сарасвати – это Шакти Бхагаватам. And Narottamam is Sri Krishna, the worshipable deity of Bhagavatam. Нароттамам – это божество этой мантры. Бхагаватам. And Nar and Narayan are the rishis at that ashram Bhagavatam manifested. Нар Нарайан – это риши, в ашраме которых проявился Бхагаватам. And Tato Jayam Udireta means then you say Jai Srimad Bhagavatam. Тот же Амудирейт означает Джай Шримад Бхагаватам. Jayam means say all glories Джай – это как вся слава, about the Bhagavatam. вся слава Бхагаватам. So this is the Vedic system. Chanting, before chanting any mantra, we should pray to the rishi, to the energy, and to the presiding deity of that mantra. Это ведическая система, что перед тем, как произносить любую мантру, мы выражаем почтение божеству этой мантры, энергии этой мантры и риши этой мантры. So the Paribhasha Sutra of the Bhagavatam, Paribhasha Sutra means one verse, whole book is centered around that. В Бхагаватам есть Парибхаса Сутра, а Парибхаса Сутра – это стих, в котором выражена вся суть произведения. Krishnastu Bhagavan Soyam. But mostly in Bhagavatam, the Soyam Bhagavan is Vasudeva Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. В основном своем Бхагаватам это Васудева Кришна. Мы говорим Ом Намо Бхагавате Васудевая. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Бхакти-расамрита Синдху, which is the ras or the mellows in that book comes from Bhagavatam. и все расы, которые
который содержится в этой книге, исходит из Бхагавата. Because Bhagavatam is Rasamalyam, is the ocean of mellows. Бхагаватам, Тарасамалиям, это океан всех нас. But the presiding deity of nectar of devotion is Но божество нектара преданности, Akhil Rasamurti, Акила Расамурти, the reservoir of all pleasures, Sri Krishna. хранилище всех наслаждений, Шри Кришна. So this is something which we know to whom we are actually glorifying. То есть мы должны понимать, кого мы на самом деле прославляем. Now we are coming to our today's section of Bhagavatam, Как мы сегодня с вами завершаем очередной раздел Бхагавата. and this is the I think third chapter of third canto of Srimad Bhagavatam, Это третья глава, третья песня Бхагавата, where the one of the best devotees of Krishna, где описан один из лучших преданных Кришны, Haridas Varya. Харидаса Варья. Hari means Supreme Lord. Хария означает Верховный Господь, Das means servant. Дас означает слуга, Varya means best. Варья означает лучший. There are three Haridas Varya in Bhagavatam. В Бхагаватам есть три Харидаса Варьи. The one is Yudhishthira Maharaj. Первый Кришна Махарадж, Higher than that is Uddhav. затем Удава, And then the most topmost is Giriraj. и лучший это Гирирадж. So Giriraj, Govardhan, Гирирадж Гавардхан, is called Haridas Varya. его зовут также Харидаса Варья. Uddhav is called, his name is Haridas Varya. Также Удаву называют Харидаса Варья. And Dharamraj Yudhishthira is also called Haridas Varya. Также зовут Юдхиштхиру Дharmарaj. So they are the best among the devotees of Krishna. Они лучшие среди преданных Кришны. And this Uddhav has personally lived with Krishna all the times, walked and talked with Krishna. И Удава, он лично жил с Кришной, гулял с ним, общался. He was eternal associate of Krishna. Он вечный спутник Кришны. And Krishna sent Uddhav for a couple months to Vrindavan to learn the devotional service of the gopis. И Кришна отправил его на пару месяцев во Вриндаван, чтобы он узнал лучше, научился преданному служению. And he is the disciple of Brahaspati, the most learned spiritual master of the demigods. Удава ученик Брихаспати, самого ученого гуру полубогов. And he is the best among all the Yaduvansis. И он лучший среди всех ядувамшей. Krishna selected him as his messenger to Brijavasis and gopis. Кришна выбрал его посланником, он отправил свое письмо Гоге. And Krishna, when he was going back to his abode Golok, he sent Uddhav as his representative in Badrika ashram. Когда Кришна уже оставлял землю и уходил на Галоху, он отправил Удаву как своего представителя в Бадарикашу. Because Badrika ashram is the Naranarayan is the presiding deity of Bharatvarsh. Потому что в Бадарикаше находится Наранараян. Наранараян – это божество Бхаратаварши. And Sri Krishna wanted that the Uddhav should be Krishna's representative in Badrika ashram. И поэтому Кришна хотел, чтобы Удава был его представителем в Бадарикаше. If you go to Badrika ashram, the deity of Uddhav is on the altar. Если вы придете в Бадарикаше, то вы увидите, что божество Удава находится на алтаре. For any function, the Uddhav is taken out as representative. И по любому поводу именно божество Удавы выносят как представитель. And when in another form, Uddhav is eternally living in Vrindavan. И в другой своей форме Удава также вечно живет в Вриндаване. And there is near Uddhav Kund. Это находится рядом с Удава Кундой, There is behind Kusum Sarovar in Govardhan. за Кусум Сароваром и Гавардханом. And this Uddhav actually appeared in front of the gopis, in front of the queens of Krishna. И этот Удава появился перед царицей. And then the king of the Mathura Mandal, Vajarnab. Также перед царем Мадхуры Ваджанаб. And he spoke personally Bhagavatam to
all of them. И он всем им лично рассказывал Бхагаватам. So the first Bhagavatam is spoken for the queens of Krishna, Первый Бхагаватам, который рассказали царицам Кришны, was by Uddhav. был произнесен Удавой. And at the end of that Bhagavatam, Sri Krishna appeared personally. В конце этого Бхагаватам лично появился Шри Кришна. So at that time, Uddhav appeared right there when they chanted Krishna's name. И Удава появился там, когда они повторяли имя Кришны. In relation, he is cousin brother of Krishna. Удава — это двоюродный брат Кришны. And he looks like Krishna. Он выглядит как Кришна. His color same, he has the same color and costume and height, everything. У него и одежда такого же цвета, и кожа такого же цвета. So at the end of Bhagavatam, Krishna appeared there in that Bhagavatam. Там в конце слушания Бхагаватам там появился сам Кришна. And all the queens saw Krishna. И также перед всеми царицами. Then everybody requested Krishna, please you bestow one blessing. Все попросили Кришну, пожалуйста, благослови нас. And Krishna asked, what do you want? А Кришна спросил, что вы хотите? He said, wherever there's a recitation of Bhagavatam, Они сказали, где бы ни повторяли Шримад Бхагаватам, please Krishna, you appear them personally пожалуйста, Кришна, проявляйся там лично. and bless the listeners. И благословляй тех, кто слушает Бхагаватам. And then for us all who are hearing Bhagavatam, they said, А для нас, тех, кто сейчас слушает Бхагаватам, please allow us to enter into your eternal unmanifest pastimes, Nitya Leela. пожалуйста, позволь нам войти в твои непроявленные веры. So this hearing Bhagavatam every day means getting blessing of Krishna. Так что, когда мы каждый день слушаем Бхагаватам, мы всегда получаем благословение. And this is the only one most powerful limb of the devotion. By that we can come out of the stage of unearth nivritti. И это единственная, самая могущественная форма преданного служения, благодаря которой мы можем выйти из стадии анархии. The longest time devotee take in devotional service is stuck in unearth nivritti. Самый долгий этап, на котором может остановиться. And Bhagavatam is the only powerful limb of devotion that help us to come almost over 90% freed from the anartha or the unwanted things. Бхагаватам — это единственная, самая могущественная форма, которая позволяет нам избавиться практически от 90% наших. So when Uddhav is speaking this verse, he has seen everything. И когда Удава произносит этот стих, он действительно все видит. He's not looking in the book and talking. Он не смотрит книгу, не читает. He has directly witnessed all those pastimes. Он на самом деле видит все эти вещи. So let us read today's verse. Итак, давайте прочитаем сегодняшний стих. Uddhav is now discussing about Krishna's pastime mostly in Dwarka. Сейчас Удава рассказывает о делах Кришны в основном в Дваре. So pastime of Dwarka are sweet. Игры Кришны в Двараке, они очень сладкие. Pastime of Mathura are sweeter. Игры в Мадхуре еще сладче. And pastime of Vrindavan are sweetest. А игры во Вриндаване самые сладкие. So first I think he narrated some pastime of Vrindavan. Я думаю, что первым он рассказал игры во Вриндаване. And today most of the pastimes are from Dwarka. А сегодня описаны игры в Дваре. So let us recite today's verse. Итак, давайте прочитаем сегодняшний стих. Shambaram dvedam banam moram balvalam evacha anyascha dandavakaradin
avadhi kamscha ghatya. They are written here, okay? No? Okay. Shamram, Dvedam, Banam, Moram, Balbalam, Evacha, Anyascha, Dandavakar, Adin, Avadhit, Kanscha, Ghatyat. So this is the reason for Krishna's appearance. Vinashaya Dushkritan. Так, в этом 11 стихе, который тоже был вчера, описана из причин, почему Кришна пришел. So here is the list of those demons. Перечень демонов. Number one is Sambar. Первый — Самбар, It's called Sambarasur. Самбарасура. And he was killed by Pradyumna. Шамбара убил Прадюмна. And there are two chapters in Bhagavatam, Dwarka part. Two chapters describe this pastime. И вот эти игры описаны в двух главах Бхагавата. And Dvidam is another demon. He's a monkey or is a monster demon. И Твивида — это демон в форме обезьяны, такой монстр. And he was killed by Balaram. Его убил Баларама. And he was from the time of Ramachandra. И он происходил еще со времен Рамачандры. Banam is Banasur. Бана означает Банасура. So this is personally killed by Sri Krishna. Его убил лично Кришна. Mura is another demon killed personally by Krishna. Мура — еще один демон, которого убил лично Кришна. And Balaval is another demon killed by Balaram. Балвалу убил Баларама. And Dandavakar is killed by Krishna. Дандавака убил Кришна. And Adi means Vidurat. А Ади означает. And Avadut and Kamans Ghatat means they were all killed or made killed by some devotees. А Вадхид и другие слова означают, что другие демоны были убиты другими преданными. If we want to speak, we can speak. At least 4 chapters are on these demons. И этим демонам посвящено 4 главы. See, Pradyumna is actually, it is one. Let me say like that. There is some eternal associate of Krishna in his pastime, and some demigods enter into them for sake of serving Krishna. So they are like two personalities. So one Pradyumna is one of the Chaturvyu, Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha, and Sankrishna. But in this Pradyumna also entered Kamadev, the Cupid. Because Cupid lost his body and burned by Lord Shiva's anger. Then he got the body by being born as son of Rukmani and Krishna. He was 10 days old even. Sambrasur kidnapped him. Then he threw him in on the ocean. Then he was engulfed by a huge fish. And that fish was caught by fishermen. And that fish came to kitchen of Sambrasur. And when fish was cut, the baby was alive. And the wife of Kamadev Rati, she was acting as a cook in the kitchen of Sambrasur. And Narad appeared there. And Narad told that he is your husband Kamadev.
это твой муж Камадев. You take care of him. Позаботься о нем. So her name was I think Mayavati, something like that. Ее, по-моему, звали Майя. So she was taking care of Sambrasur when he become grown up, Она так заботилась о Камадеве, пока он не подрос. and he was so beautiful. Он был очень красив. So then Rati started having talks with him like a wife. Затем она стала разговаривать с ним как жена. And Pradyumna was surprised that you were taking care of me like mother now. Why you are acting like that? И Продюмна удивился, что ты вела себя по отношению ко мне как мать, а теперь изменила свое отношение. Then Rati Devi said, I am your wife, you are Kamadev. А Рати Деви сказала, ты Камадев, мой муж, я твоя жена. I will give you the special yogic mantra. Я дам тебе особую йогическую мантру. You have to kill this Sambrasur, Ты должен убить Шамбарасуру. and then we will go. I will take you back to your parents. И затем я верну тебя к твоим родителям. And then there was a fight between Sambrasur and Pradyumna. Затем они стали сражаться. And by using the mantra given by Maya Devi, Благодаря мантре, которую дала Майя. that is Rati Devi, Она же Рати Деви. Sambrasur was killed. Шамбарасура был убит. And then this Rati Devi brought the Pradyumna back to Dwarka. И затем Рати, она привела Продюмну обратно в Дварку. And then everybody saw Pradyumna, he looked like Krishna. Все увидели Продюмну, и он выглядел как Кришна. And then they saw there's a little difference. Хотя была маленькая разница. Then Rukmani was happy to see his son back. Рукмини очень была рада видеть своего сына. Krishna understood everything, but he was silent. Кришна все понял, но помолчал. Then Narada appeared there Затем пришел Нарад, and he told the whole story. и он рассказал всю историю. So this is the Manasur, how he was killed. Это вот как был убит Шамбарасур. Sorry, Sambrasur. And Drivada, he was in the army of Lord Ramachandra as a monkey of Sugriv. И Девида находился в армии Рамачандры под руководством Сугрива. And he was doing some mischief with the Rakshasis in Lanka. Mischief, he was mistreating the Rakshasis. И он очень навредил Ракшасам на Ланке. And Lakshmana, he chastised him. А Лакшман его за это ругал. So at that time he disappeared. И тогда он исчез. Now in Krishna Lila he came as Drivida. А в Кришналиле он появился как Девида. And he destroyed almost everything for the saintly people, for Mathura. He was a terrorist like anything. И можно сказать, что он был террористом, самым большим террористом в то время. Он очень сильно беспокоил, вредил святым людям, тем, которые жили рядом с Мадхурой. And Balaram was enjoying with his consort at Revat mountain. Balaram was enjoying with his consorts at Revat mountain. Gaura. И было время, когда Господь Баларама наслаждался своими спутницами на горе This Drivad came there, Prabhupada, right, Gorela. Прабхупада пишет, что там пришла горилла Девида. And he was misbehaving with all the beautiful associates of Balaram. И он стал себя ужасно вести с Господом Баларамом. And Balaram was actually has taken Varuni and he was in ecstatic intoxication. А Баларам, он видел на Варуне, он был в таком экстатическом состоянии. But when he was mistreating the girls, Balaram became angry. Но когда Девида стал беспокоить девушек, Баларам рассердился. And then there was a fight in that fight, ultimately Balaram killed Drivid Gorilla. Они сражались, и в итоге Баларама убил гориллу Девиду. So this Banasur is a great devotee of Lord Shiva. Банасура был великий предан Господа Шивы. And he has 1,000 arms and he played 500 mridanga at a time. У него было 1000 рук, и он мог одновременно играть на 5000 педангах. When Lord Shiva was dancing, he played all these mridangas.
Когда же Господь Шива танцевал, он играл на всех этих And рядах. Lord Shiva was very much pleased. Lord Shiva was pleased with Banasur. И Господь Шива был им очень доволен. His other name is Sahasrabhahu, means he has 1,000 arms. Одно из его имен означает, что у него было 1000 рук. So Sahasra means 1,000 arms. Sahasrabhahu, Bahu means hands. Сахасрабхау, то есть сколько у кого 1000. So he said, if you are pleased, Lord Shiva, then you give me protection. И он сказал, что если ты мной доволен, Господь Шива, то, пожалуйста, дай мне защиту. And then he told Shiva that all these my all arms, so I am getting little, I want to fight with somebody. И он сказал Господу Шиве, что у меня так много рук, они буквально чешутся, я хочу с ними драться. And Shiva said, this flag which is on your palace, when it fell, you think somebody is there to fight with you. Шива сказал, что на твоем дворце есть флаг, вот тот, кто на нем изображен, вот ты с ним будешь сражаться. Now this Manasir has a daughter, her name was Usha. У Ваны была дочь, его звали Уша. Ее звали Уша. Shall I tell all these stories? Yeah, you know from Krishna book. Надо ли мне рассказывать все эти истории, или вы их помните из книги Кришны? помним, но надо. We remember, but we need. So Usha in a dream saw some beautiful boy, Итак, Уша во сне увидела очень красивую девушку. and she had very wonderful yogini, her friend. И у нее была подруга, замечательная йогини. And she told the yogini that I saw the dream, and she was very expert to make the picture of the people. И она рассказала своей подруге о своем сне, а подруга умела очень хорошо рисовать. So she was making many pictures. Usha said, not this, not this. И она рисовала разных мужчин, а Уша говорила, нет, не тот, не тот. Then she made the picture of Krishna. Затем она нарисовала Кришну. Oh, so he looks like that, but he's not that. Она сказала, да, похоже, но не тот. Then Pradyumna, Она нарисовала Прадюмну. oh, it looks like that, but he's not that. Похож, но не тот. Then Aniruddha, Затем Анирудха. oh, he is. Да, это он. And then this yogini kidnapped Aniruddha from Dwarka. И затем Йогини похитила Анирудху из Двараки. And he was living with Usha in her room. И он стал жить с Ушей в ее комнате. And almost 4 months passed. И прошло почти 4 месяца. Narad came to Dwarka Нарада пришел в Двараку. and he asked Krishna, do you know, have you have attendance of your children every day? Have И он attendance? спросил Кришну, а ты вообще своих детей посещаешь каждый день? There are so many children. У него же много учеников. I said 16,108 wives, Представьте, у него 16 108 жен. 10 sons and 1 daughter from each. У каждой 10 сыновей и одна дочь. So how to count? Считайте, сколько детей. Why what people say, how is that? He is God. Почему? А потому что он Бог. Because God can only do this. Только Бог так может. Nobody else can do this. Больше никто. Actually, we all are soul Это мы все души. as energy, Как and энергия. Krishna is only the master. А Кришна единственный хозяин. We should all, as in Gayatri Mantra, we say Varenyam. Гайатри мантре есть слово варенье. Dhimahi means our intelligence must. Varenyam means, this when there is a marriage, there is a garland which girls put on the neck of boy, that is called Varmala. И в этой гайатри мантре там есть такие слова «димахи» и «варенье». И варенье – это гирлянда, которую надевает девушка на своего суженого во время бракоядия. Варенья мало. Like the girl accept the boy as a husband, so our intelligence must accept Krishna as husband. Так же, как девушка, она принимает своего суженого в мужья в этот день, надевает гирлянду, так же и разумный человек должен принять Господа как своего хозяина. We must make Krishna to live in our intelligence. Мы должны сделать так, чтобы Господь жил в нашем разуме. And the example is Arjun. Например, это Арджуна.
Arjun made Krishna to sit as a chariot driver. Арджуна сделал так, что Кришна был его возничим. And the chariot driver of this body is intelligence. А возничим этого тела это разум. You know, this body is a chariot. Знаете, да, что тело это колесница? The senses are the horses, Чувство это лошадь, and the mind is the rein, а ум это вожжи, and intelligence is driver of this chariot body. а разум это колесничье этой колесницы. And we as a soul are the passenger in this body. А мы как душа являемся пассажиром этой колесницы. So exactly, Arjun made Krishna to sit as chariot driver, which means he made him sit in the intelligence. И точно так же Арджуна он сделал Кришну своим колесничим, так же как разум является колесничим для тела. Bhisham Pitamaha, in the first verse, prayer to Krishna directly, he says, please Krishna accept my mati, which means intelligence. Please accept my intelligence. В своей первой молитве Бхишма, он говорит лично Кришне, что, пожалуйста, прими мой разум. Our Razam is like, actually Razam is a girl in a Puranjan Upakhyan. You know this? Вы знаете, что разум на самом деле это женщина, это описано в книгах Пуранджи. You know Puranjan? Знаете царя Пуранджи? Pura means city. Пура означает город, Ranjan means enjoying. Ранджа означает тот, кто наслаждается. So there is soul is a Puranjan. Там в этой аллегории душа это Пуранджа. And the super soul is an unknown friend of the Puranjan. Сверхдуша это неизвестный друг Пуранджи. When he's coming on this earth planet, Когда он приходит на эту планету, he sees a beautiful girl, он видит прекрасную девушку, and there is intelligence. и это разум. And she is protected by five-headed snake. И ее защищает пятиглавый змей. These are the five life air, prana. Это 5 пран, 5 жизненных воздухов наших. And she has 11 commander-in-chiefs. И у нее 11 военачальников. There are 10 senses and 1 mind. Это наши 10 чувств и ум. So intelligence is girl. Так что разум это женщина. And it must marry Krishna. Она должна выйти замуж за Кришну. Then soul is safe. Тогда душа в безопасности. So this is all the message of Bhagavad Gita. Это как раз послание Бхагавад-гиты. You see, Bhagavad Gita, our senses we cannot control. Видите, как в Бхагавад-гите написано, что мы не можем We cannot control our mind. не можем контролировать ум. But Arjuna gave the reins in the hands of Krishna. Но Арджуна отдал вожжи в руки Кришны. It means he gave the mind in the hands of Krishna. Это означает, что он отдал ум в руки Кришны. And Krishna has a whip in the other hand. Whip. И Кришна также управлял еще другой рукой, стегал лошадей. Yeah, and that is to control the horses, means senses. Это означает, что он контролировал чувства. And then we can go back directly to the Godhead without any disturbance. И только тогда мы можем вернуться совершенно спокойно к Господу, без беспокойства. So this is most important, really. How can we make Krishna to sit in our buddhi? Buddhi means razam, okay. То есть мы должны сделать так, чтобы Господь Кришна был в нашем разуме. Well, can I tell you one story? Могу я вам еще одну историю рассказать? There was one queen, Была одна царица. and opposite to the palace of king, there was a beautiful palace of a jeweler. И напротив царского дворца был очень красивый дворец одного ювелира. And jeweler was very beautiful. Jeweler was beautiful. И ювелир был очень красивый. Oh, so this queen had developed lusty desire for that beautiful jeweler. И у царицы появилось вожделение, желание по отношению к этому ювелиру. So when king went to the court, his office, Когда царь он пошел по своим делам, можно сказать, там,
зал собраний. Then queen sent her mistress, her servant to go and invite the jeweler that she want to buy some jewelry. И тогда царица отправила свою служанку к ювелиру, чтобы она его пригласила, что царица хочет у него купить какие-то украшения. He was happy. He said, I can have a good sale because queen is asking for some jewelry. И ювелир очень обрадовался, что может быть хорошая сделка, если она купит у меня украшения. So he brought the beautiful jewelry. И он принес красивые украшения. But she was not interested in jewelry. She was interested in the jeweler. Ее украшения не интересовали, ее интересовал сам ювелир. And by the way, king came back and there was announcement, king is coming. И вдруг объявили, что царь идет, царь идет. Now the queen was really afraid. И вот тут царица очень сильно испугалась. If I would have purchased, I have to purchase, I would have asked my king and he could have done this. Если бы я хотела купить украшения, я бы своего царя попросила, он бы их купил. Because she was guilty. Она была виновата. So now what can she do? Что же делать? Now jeweler was also very shaking. И задрожал уже сам ювелир. Oh, then she said, no, we have a toilet. У нас здесь есть туалет. And these toilets are like in Russia, on a road, they have a toilet, there's a big hole and there's a big ditch under that. Это был такой туалет, как бывает в России, такой домик, который находится вне дома, там есть дыра. He said, go and, it is very clean, go and hide in that toilet. King is not going there in any way. Она сказала, туалет очень чистый, как там спрячься, царь туда точно не пойдет. So he went there. И он туда пошел. And why king came back? Почему вернулся царь? He had a bad stomach. Ему надо было в туалет. He went to the toilet. Он туда пошел. And he went for 3 times. 3 раза ходил. And after that, king bat and he went back to the office. Затем царь вышел и снова пошел по делу. This poor jeweler came out. Бедный ювелир вышел. And the queen said, you take bath. И царица сказала, ну, прими ванну. And he said, oh, anyway, I take bath and I'm going. Да, я приму ванну и пойду. And next day again, queen sent the lady servant to bring the jeweler. И на следующий день царица снова отправила служанку. So, no. Он сказал, нет. I don't want to sit in a toilet anymore. Я больше не хочу в туалете сидеть. And the moral of this story is, Что мораль истории? this jeweler are we. Этот ювелир это мы. Intelligence want to entangle us and enter into the womb of a mother, which is between the stool bag and urine bag. И разум хочет нас поработить, зайти вот уже в утробу матери, которая как раз находится между. So why should we come again back into the womb of a mother? Поэтому зачем нам опять возвращаться вот в утробу матери, которая находится в этих нечистых? So this type of intelligence is called Puranjani Razam, Puranjani Buddhi. Вот такой разум называется Пуранджани. But the intelligence of Bhisham is called Sati Mati Mukande. Но разум Бхишмы называется Сати Муканде. Sati means chaste, Сати означает целомудренный. and Mati means intelligence, Мать означает разум. and Mukande means Krishna. Муканде означает. It means that intelligence which marry Krishna. То есть такой разум, который выходит замуж за Кришну. So all these queens, they married their intelligence with Krishna. И все эти царицы, их разум вышел замуж за Кришну. So that is what actually we all have to marry our intelligence with Krishna И мы все должны это сделать. Надо, чтобы наш разум вышел замуж за Кришну. and ask Krishna to live in our intelligence. Мы должны попросить Кришну, чтобы он жил в нашем разуме. And this is what Krishna says, Mai buddhim niveshaya. Mai means me, Krishna. Кришна сам это говорит. Мои это Кришна, я. Buddhim means razam. Будь означает разум. Niveshaya means make me the residence. Невеж означает сделай меня. Let your razam be my dome. Пусть твой разум станет моим домом. That's what actually it means. Это вот то, что это означает.
And this is what Bhisham was saying. Это то, о чем говорил Кришна. Bhisham said, well, I am brahmachari. Кришна говорил, я брамачари. I have this young, very virgin girl, my intelligence. У меня есть молодая, прекрасная девушка, это мой разум. I am offering it to you, Krishna. И я тебе предлагаю ее. Since I have no other issue, Поскольку у меня больше ничего нет. why don't you come and become my, son-in-law and live in my home? Пожалуйста, приходи, стань моим зятем, живи в моем доме. Because you have this example that sometime the parent have only one girl and they want the son-in-law to live with the father-in-law. You have this system? Бывает у вас такая система, когда у родителей одна дочь, и они поэтому хотят, чтобы зять жил вместе с ними в их доме. To take care of the parent, you have this system somewhere? У вас бывают такие случаи? Sometimes, yes. So it's not new. Это не что-то новое. Lakshmi appeared from the milk ocean, Лакшми появилась из молочного and океана, Vishnu is always lying in milk ocean. а Вишну тоже лежит на молочном океане. So he is in father-in-law's house. Это как бы дом родителей. The Parvati appeared from the Himalaya, Парвати появилась у Гималая, and Kailash is living on the Himalaya, so in the father-in-law's house. а Шива живет на Кайлаше, то есть практически в доме родителей. So it's okay. Так что все нормально. So Bhisham Pita wants the Krishna, you come and live in my intelligence. И также говорил Кришна, что приходи и живи в моем разуме. So this is actually the purpose of all devotional service. На самом деле это цель всего преданного служения. So in our intelligence, we make Radha Govind to reside. Пусть же в нашем разуме живет Радха. Yeah, that is the goal of our all sadhana. Это цель всей нашей садханы. Then they will take care of our nonsense mind, Когда он позаботится о глупом уме, which take us from one body to other body, который переносит нас из одного тела в другое, which always cheat us and give us troubles. который всегда нас обманывает и приносит нам неприятности. They can control. Когда они его могут Because контролировать. mind is opulence of Krishna. Потому что ум – это богатство Кришны. Indriyanam manaschasmi in Bhagavad Gita. Есть такой стих Бхагавад-гите. I am the mind among the senses. Свои чувства я ум. So mind can only be peaceful when it is in the hand of Krishna. Ум может быть спокоен только когда он в руках Кришны. And intelligence will only be decisive when Krishna lives there. А разум может принимать правильные решения только когда там живет Кришна. Then we can make right decision to go back home, back to Godhead. Тогда мы сможем принять правильное решение и вернуться на мой Бог. Otherwise, all our decisions will make us suffer in this material world, like the jeweler in the toilet. Иначе все наши решения, они будут доставлять нас здесь, в материальном мире, и мы будем страдать так же, как бедные люди. Hare Krishna. So Sambra, so we are just speaking about Banasur. Как мы говорили об Анасу. So Usha was living there. So Narad told them, where is Aniruddha? Народ сказал Кришне, а где Анирудха? We don't see for a couple months here. Мы его пару месяцев уже не видели. Oh, he said, he is there at Banasur's home. Но он сказал, так он дома у Банасуры. So because once Banasur noticed that Usha is living with some foreign men, И однажды Банасура заметил, что его дочь уже живет с ним. so he sees the Aniruddha Он увидел Анирудху and arrested him. и арестовал его. Now when Krishna heard that, Balaram, Krishna, they got the Yaduvanshi army and they attacked the kingdom of Banasur. Когда об этом узнал Кришна, он собрал армию и вместе с Баларамой и всеми яду напал на царство Банасуры. And first they got the flag off from his palace. И для начала они срезали флаг с его дворца. And there is the symptom that now Banasur has a combat with somebody who is going to get rid of his itching in arms.
Это было знаком, что скоро ему придется, Банасу придется с тем, кто наконец-то утолит как бы зуб его вот этих рук, которые хотели драться. And outside Banasur's fort, there was a Mura Rakshas. The next was a Mura. И за крепостью Банасура был вот этот Мура, другой демон. And Krishna killed Mura, therefore he is called Murari. И Кришна убил этого Ракшаса Муру, и поэтому Кришну зовут Мурари. And then 10 sons of Mura came and Krishna killed them. 10 сыновей Муры, и Кришна их тоже убил. Then Satyaki was fighting with Banasur. Затем стал с Банасурой сражаться. And with son of Banasur, some other Yadavas were fighting. С его сыном сражались другие Ядавы. And Krishna and Lord Shiva and his all ghosts also were fighting on the side of Banasur. На стороне Банасуры сражались также Господь Шива и все его привидения. Then Balaram actually destroyed all the goblins and ghosts of Lord Shiva. И Баларама он уничтожил всех привидений, гоблинов Господа Шивы. And Banasur, then Krishna attacked Banasur, he killed his chariot driver and everybody. И тогда Банасур атаковал Кришну, он убил его колесничего, убил его всех, кто его окружал. And at that time, mother of Banasur came naked in front of Banasur to save his life. И в этот момент перед Банасурой появилась его мать, она появилась обнаженной, чтобы And Krishna just moved his face away from that naked lady. И Кришна отвернулся от этой женщины. And Banasur took the opportunity and disappeared from there to the palace. И этим воспользовался Банасура и исчез. Спрятался в дворце. Then again he came to fight with Krishna. Потом снова вышел с нами. Krishna started cutting his all arms one like that. Кришна стал отсекать все его руки по одной. When it was hardly 4 left. Осталось едва ли 4. And then Shankar started fighting with Krishna with his Shiva Jor with the 3 legs and 3 heads. И с ним стал сражаться Господь Шива с своим оружием Шива-двара, у которого 3 legs. и у этого оружия 3 ноги. And then Krishna started Vishnu Jor to fight with Shiva Jor. Он стал, а у Кришны было оружие Вишну. Now the Shiva Jor was shaking and offering prayers for his life. Тогда Шива-двара задрожала от страха и стал возносить молитву. And then Lord Shiva came and offered prayers to Krishna. Также пришел Господь Шива и вознес молитву Кришне. Say, please spare this my disciple Banasur, don't kill him. И он попросил Кришну, пожалуйста, освободи моего преданного. Krishna was smiling. Krishna was smiling. Кришна улыбался. He said, I know he is descendant of Prahlad. I am not going to kill him in any way because I promised with Prahlad. Сказал, я в любом случае его не буду убивать, потому что он потомок Прохлады. But because of his many arms, he was a little proud, so I have cut all, only left 4. Но поскольку у него было много рук, он возгордился, я ему оставил всего 4. So in this killing of Banasur and Mura, actually Krishna is worshipped by Lord Shiva. И вот в этой истории с убийством Муры и Банасурой Worshipped by Lord Shiva. здесь Кришне поклонялся Господь Шива. See, all the great demigods, they wanted to see Krishna and worship Krishna. Like Indra, we have Brahma, also Lord Shiva. Все великие полубоги хотят поклоняться Кришне, мы знаем это. Индра, Брахма, и вот Господь Шива. This is the verse in Bhagavad Gita, Есть такой стих в Бхагавад-гите, 11th chapter. в 11 главе. Krishna says, Deva api kankshati. The demigod want to see my this two-handed form. Кришна говорит, что полубоги жаждут увидеть этого Бога, It's not available for them. а она им недоступна. We know Brahma offered prayer when he stole the coward boys. Вы знаете, да, что Брахма возносил молитву, когда он украл. Now Shiva is offering prayer. Теперь Шива возносит молитву. Indra also came to offer prayers. Индра приходил возносить. And Lord Vishnu in Dwarka pastime also wanted to see Krishna and Arjuna. Даже Господь Вишну, Паракалили, хотел тоже увидеть Кришну. They all want to see Krishna in this beautiful form, which is not available even to the demigods. Они все хотят увидеть Бога в форме Кришны, которая недоступна для Бога. And same Lord is here, right, in Omsk, Radha Govindev. И представляете, этот же самый Кришна сейчас прямо здесь. And he's available to all of us. И он доступен всем нам. We can see to our heart's content. Мы его можем
смотреть так долго, пока не получим удовлетворение. Not only if we see them, but we can serve them. Мы не только можем их видеть, мы можем им служить. And we always get the Mahaprasad, what they eat. Мы всегда получаем от них махапрасад. So therefore, devotees are more fortunate than demigods. Поэтому преданные более удачливы, чем полубоги. Therefore, demigods in Bhagavatam says, when we'll get chance to come to this earthly planet, Поэтому Бхагаватам полубоги говорят, когда же у нас появится шанс прийти на это? and when we become devotees here as a human beings, И тогда мы здесь станем преданными в форме людей. because all our pious credits we have exchanged to become demigod. Потому что обычно мы меняем свое благочестие на то, чтобы стать полубогами. If some pious credits are still there, please send us down to the earth. Они говорят, наоборот, если у нас есть какое-то благочестие, пошли нас на землю. What is on the earth which is not on the heaven? Что же такое здесь на земле, чего нет на небесах? There's no Krishna Katha there. Там нет Кришны-катхи, There's no association of devotees there. нет общения с преданными, There's no Radha Ashtami or Janmashtami there. нет Радхаштами или Джамаштами, There's no Sankirtan Yagya there. нет Яги Самбудхи. Very famous verse in 5th canto of Bhagavatam. Есть очень известный стих, 5-й песни Бхагаватам. Nayatra Vekunta Katha Sudha Apagaha, where there is no nectarian rivers of Krishna Katha. Where there is no nectarian rivers of Krishna Katha. Когда нет нектарных рек Кришны-катхи. Nasadhava, not there are on the bank of those rivers if there are not devotees. Если на этих берегах нет преданных, If there is no Mahotsav, the big festival of chanting holy name. если нет праздников, когда воспевают святое имя, Even if it is heaven, we don't like that. если даже это небеса, мы не хотим там. So how fortunate are we actually? Представьте, насколько нам повезло. We are human beings Мы люди on this earth planet, на этой земле, and we have opportunity to directly serve the Archa Vigraha form of Supreme Lord. мы можем непосредственно служить в форме Арчи-Виграха. So we should take full advantage of that Мы должны полностью этим воспользоваться and perfect of our life in this very life. и сделать свою жизнь совершенной уже сейчас. Not only perfect of life, but deliver the other people by distributing Krishna consciousness. И не только свою жизнь сделать совершенной, но и другим людям помочь распространять. And when the Banasur was spared by Krishna, then Usha and Anuruddha were officially married, and with great dowry they went to Dwarka. И когда Банасура освободили, Уша и Нирудха официально поженились и с большим приданым отправились в Двараку. That's Balwal. The killing of the Balwal is by Balram. Итак, Балвалу убил Баларама. Balram is the one who did not take part in the Kurukshetra war. Баларама был одним из тех, кто не участвовал в битве. Because he said, my disciple is Duryodhana. Потому что сказал, «Дуryodhana мой ученик». And Krishna has taken sight of Arjun as a chariot driver. А Кришна принял сторону Арджуны, он его колесник. So I want to be impartial. Поэтому я не буду вмешиваться. And he started for pilgrimage. И он ушел в паломничество. He came to the Naimisharanya. Пришел на Вишрани. Anybody visited Naimisharanya? Кто-нибудь был там? No? Please, next time when you come, Пожалуйста, в следующий раз выйди. this is the place where Bhagavatam was actually. Our Bhagavatam, which we read, is at Naimisharanya. Это как раз то место, где был поверен наш Nimisha Khetre in Nimishana. Naimisharanya Sutta Goswami spoke Bhagavatam. It is. I was speaking 7 days Bhagavatam in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh, UP. Я 7 дней рассказывал Бхагаватам в столице штата Утар-Прадеш, Лахну. It's early morning. We started at 6 o'clock and we came back by 12 after taking bath. There's Chakar Tirath. Chakar means disc and Tirath means holy places, holy place. By the noon, we We came back. It means 1.5 hour drive from Lucknow. Из Лахнау примерно 1,5 часа езды до Наймишрани. Now this Bhagavatam is here. I have the other stories to tell you. Вот здесь Бхагаватам, а у меня еще столько историй, которые можно рассказать. Because Balwal was killed in Naimisharanya. Потому что Балвала был убит в Наймишрани.
Actually, all the rishis who wanted to stop the on march of Kali Yuga, Sanakadi rishis, Все мудрецы, которые хотели остановить нашествие they are Калигулы, 88,000. их было 8 тысяч. And they first gather at Prayagraj, Сначала они собрались в Прияградже, at the confluence of Ganga, Yamuna, and Saraswati, там, где сливаются Ямуна, Ганга и Сарасвати. because that is the king of all the place of pilgrimage. Потому что это царь всех мест паломничества. But many people are coming there. It's always there is rush. Но там всегда много людей, вся толпа. So they were not able to do some yajna there. Поэтому они не могли там ягью совершить. So they went to the temple of Veni Madhav. И они потом пошли в храм Вени Мадхавы. This is the temple which was visited by Chaitanya Mahaprabhu. Это тот храм, который посещал Господь Чайтанья. And that is in Prayagraj. Он находится в Прияградже. I think next year, January, there's a Kumbh Mela in Prayagraj. Мне кажется, в следующем году в январе Кумбхамела будет проходить в Прияградже. This year or next year? Yeah, the 24th, we have to check. Да, по-моему, в 24 году. If you come to that Kumbh Mela, which is once in a lifetime experience, Если вы приедете на эту Кумбхамелу, это такое событие всей жизни. Одно на всю жизнь. somewhere we were organizing this Kumbh Mela for last 25 years. Последние 25 лет мы занимаемся организацией Кумбхамелы. So then you can see the Dash Ashwamedh Ghat, where nectar of devotion was spoken by Chaitanya Mahaprabhu to Rupa Goswami. Там вы можете увидеть даже Шамед Гат, где Чайтанья Махапрабху рассказал нектар преданности Рупе Госвами. And this Veni Madhav temple. Там есть этот храм Вени Мадхавы. So Veni Madhav told that I am giving my disc, wherever this disc land, you go and start your yajna there. Вени Мадхава божество сказало мудрецам, что я вам дам свой диск, где он остановится, там вы проводите ягью. So that disc fell at Naimisharanya. Диск упал в Наймишраме. And there is a water which is like a disc. There's a big pond of water which is like a disc. Там есть пруд, который как раз похож очень на диск. And the middle, we don't know how much deep it is. Мы не знаем, какая глубина в середине. So they have kept the fencing there. И они сделали забор вокруг. And then outside it is up till, say, like up till chest, something like that. То есть огородили середину пруда, а за этой серединой глубина примерно по You go in that and take bath, and you take 3 rounds of that. Если вы там омываетесь, то вот Some take 6 rounds. And because so many people are moving in that water, it appears the water is moving like in circles. Поскольку очень много людей омывается, кажется, что прям водоворот. Well, this is the thing. We took bath recently, 2 months maybe back. Может, 2 месяца назад я там была, принимала молитву. And then near to that, there's another place. It's called Mishrit Tirath, Рядом есть место, которое называется Мишватира. where Dadhiji Rishi gave his bones to Indra. Этот Хич Риши отдал свои кости Индии. And there's a temple of Dadhiji Rishi there where how he gave the bones. Там есть храм Хич Риши. He put the yogurt and sugar on his body. Там Yogurt. они омывают его йогуртом, сахаром. And cow licked all that. One cow was licking that. Yeah. This is the diorama is there. То есть там есть диорама, которая изображает, что вот на теле Хич Риши там йогурт, сахар, корова. Now, because Indra got the bones of Dadhiji, so it means Brahman Hatya. И поскольку Индра, он получил кости от Хич Риши, это как будто было наподобие Брахмана. Therefore, he invited all the holy places at that place. Поэтому он созвал все святые реки в этом месте. So there's a big pond there. It's called Mishrit Tirath, means all holy places are in that water. Поэтому там большое озеро, и Мишватира означает, что там все святые. Hare Krishna. So when Balaram reached to Naimisharanya, Так, когда Баларам пришел на Мишрани, at that time, тогда the Roma Harshan Sutta, the disciple of Vyasdeva, was sitting on Vyasasana. там ученик Ясадева Рамахаршана Сута сидел на Вясасане. And Balaram entered in. Пошел Баларама.
Everybody stood up Все встали, except Romharshan. кроме Рамахаршина. So Balaram took a little straw Баларам взял соломинку, and he threw to the Vyasasana, бросил на Вясасану, and Romharshan died. и Рамахаршина погиб. And all the rishis said, Все риши сказали, we invited Yamaraj here мы же сюда его пригласили, that Марадж. nobody should die. Мы говорите, Мараджа пригласили, But the чтобы one who was teaching, who was speaking Katha, he died. мы пригласили Мараджа, чтобы если никто не умер, а ты убил нашего лектора. Balaram said, what can I do now? What, you tell me I make him alive back? Баларам сказал, ну если вы скажете, я его оживлю. No, he is liberated. Нет, он уже освобождение получил. So he saw you and you actually liberated him. Он тебя увидел, а ты ведь освобождаешься. Then, his son Ugar Sarva, А у него есть сын. you bless him to speak Katha to us. Благослови его, чтобы он нам книгу давал. Actually, Balaram wanted the Bhagavatam should not be spoken by a person who is speaking everything and anything. На самом деле Баларам не хотел, чтобы Бхагаватам рассказывал человек, который вообще обо всем рассказывает. He wanted his blessed person should speak Bhagavatam. Он хотел, чтобы Бхагаватам рассказывал особо уполномоченный благословенный. So he blessed the Suta Ugar Sarva, who is the speaker of Bhagavatam. И он благословил Суту, как раз Суту Госвами, который будет рассказывать Бхагаватам. So Suta is not a name of person, it's the name of a caste. То есть Сута это вообще не имя, это название касты. And this Suta Goswami Ugar Sarva, he was present when Sukdev was speaking Bhagavatam to Parikshat. Этот Угра Сарва или Сута Госвами, он был в том месте, где Шукадева Госвами рассказывал Парикшиту. That place is also a very nice tirth to visit. It's called Sukatal. И на самом деле тоже место паломничества называется Sukatal. Шукатал. It is hardly maybe nowadays 3 hours drive from Delhi, А сейчас это место в 3 часах езды от Дели. where Sukdev was speaking Bhagavatam to Parikshat. И Шукадева рассказывал Бхагаватам Парикшиту. And there's a branch of Ganga there in front. Там есть рукав Ганги, And there's a huge banyan tree under which Sukdev was sitting. и там есть огромное баняновое дерево, под которым сидел Шукадева. There's also, if you come sometime to India from Delhi, go to the Suktal. Так что если будете в Индии, съездите в Шукатал. It's not far away. Это недалеко. Anybody who is going to the Haridwar or Badrinath, it's hardly 25 kilometers. Just go on inside, see and come back. А если вы собираетесь в Бадринат, или On the way, Haridwar. или Харидвар, это тоже рядом, 25 километров. Haridwar, where this Ganga is flowing. Харидвар там есть Ганга. Every Nirjal Ekadashi we do in Himalaya Каждый начало Экадаши мы едем в Гималай. because temperature is like this 9, 10, 5. Потому что там такая же температура, как здесь сейчас, 10 You- градусов. You don't need to drink water. Воду не нужно пить. So we go every year for Nirjal Ekadashi in Himalaya. Каждый год мы туда едем на начало Экадаши. This year we were in Badrik Ashram В этом году мы будем в Бадрикаше. and it was -4 temperature Там было -4, and there's no heating system there. и никакого обогревателя. It's horrible. I could not really breathe. Просто кислород. Oxygen is low also there. И там также мало кислорода. Somehow they gave me some electric heater Ну, тем не менее, мне дали какое-то электричество. and the two big rugs to put on. И 2 больших пледа. Somehow I'm made to go to the Badrik Ashram and had a darshan. Я все-таки дошел до Бадрикаша, It was raining, еще дождь там шел. so there was no rush. Так что не было никаких беспокойств. А там не было. Там не было. Yeah, then I'm able to reach there. Я It's, смогла дойти. it's just difficult, but I made it. Было трудно, но я смогла. So after, so this what I'm saying. So Sukdeva is decided. This Suta Goswami Ugar Sarva is a speaker of Bhagavatam. He is a disciple of Sukdev Goswami. Таким образом, Сута Госвами, его звали Угра Шрава, был учеником Шукадева Госвами. Ugar Sarva means one who is very enthusiastic to hear. Угра Шрава означает тот, кто очень сильно хочет слушать. Sarva means hearing.
Шрава означает слышать. Ugar means enthusiastic. Угра означает энтузиазм. And therefore Sukdev Goswami said, please come and sit near to me and hear very attentively. Поэтому Шукадева Госвами сказал, ну, приходи, садись рядом и внимательно слушай. But then you have to speak this Bhagavatam. А затем ты должен пересказать этот Бхагават. So Suta Goswami, which we have in Bhagavatam, is disciple of Sukdev Goswami, and he is directly empowered by Balaram. Итак, тот Сута Госвами, который присутствует в нашем Бхагаватам, это ученик Шукадева Госвами, его непосредственно уполномочил Господь Баларам. Then the sages says there is a demon Balwal here, he is disturbing us. И тут мудрецы пожаловали, что здесь живет демон Балвала, он нас тревожит. He comes and become a food for the rishi. He comes as a food for rishis. He himself become a food for rishi. And he enter into the stomach. А он, этот демон, он входит в пищу, которую принимает риши, попадает в желудок. Then from inside he burst open the rishi and kill him and come out. Затем он расширяется, убивает риши. So they told Balaram, we are very much troubled by this. И они сказали Балараме, Боже, он нам столько вреда приносит. So Balaram then killed that demon Balwal in the name of Sharanya. И на Вишране Баларама убил этого демона Балвала. And then there is a story of Dandavakar, which I told you in last class. А история Дантавака я вам рассказывала на прошлой лекции. At Mathura, Krishna killed Dandavakar and Vidurat. Dandavakar and Vidurat. В Мадхуре Кришна убил Дантаваку и Видура. So this last time we discussed. So in this way, this verse is over. Таким образом, мы с вами весь стих прошли. Now you read the translation and then we can recite only the next verse today. Итак, прочтем перед next. Yeah, this verse you read the translation now. Так, я прочитаю перевод 11 стиха сегодняшнего. Некоторых царей, Шамбару, Девиду, Бану, Мору, Балвалу и прочих демонов, Дантаваку и подобных ему, он уничтожил сам, а некоторых по его повелению убили другие, Баладева и прочие. After this, Krishna said, I will not take weapon anymore. После этого Кришна сказал, я больше не буду брать руки. No, Krishna stopped taking any weapon personally. И он лично перестал убивать. Then he used the Pandavas to in a Kurukshetra war to kill all the demonic kings. И в битве на Курукшетре все демоны цари были убиты пандавами. And this is the next verse. И об этом говорит следующий текст. Athate bhratraputrana Pakshyoha patitan nirpan Chachala bhukurukshetram Yesham apatatam balaihi Athate bhratraputranam Pakshyoha patitam nirpan Chachala bhukurukshetram Yesham apatatam balaihi Athate bhratraputrana Paksho patitam nirpan Chachalah bhukurukshetram Yesham apatatam balaihi. Please recite this verse. It's not there? So which verse is there? My God. Somehow they skip those yesterday. The brahmacharis thought that you yesterday covered this. Oh, yesterday was Radha Ashtami. How can we discuss Bhagavad? There's basically 7 days before Radha Ashtami, we should speak only Radha Tattva. 6-7 days before and 5 days after, we speak only Radha. That is good. Вчера была
Радхаштами, поэтому я читал не стихи, которые были предназначены для этого дня. Generally in Vrindavan we have say mainly if there Gaur Purnima 6 days, 7 days early, Gaur Katha starts. Во Вриндаване перед и после праздников, 7 дней, 5 дней, говорят обычно только Janmashtami, then this Bhagavat we start. We have a Krishna Katha for 10 days. 10 дней перед Джанмаштами у нас просто Кришна Катха. Then for Radhashtami we can stop this Bhagavatam, have a Radha Katha for 10, 5, 6, 8, 10 days. Для Радхаштами 5-6 дней у нас тоже идет просто Радха Катха. That's good. Это хорошо. Okay, so this verse is also very important verse. Это тоже очень важно. Athate, atha means now topic is changing. Адхате означает, сейчас меняется тема. Te means Uddhav is telling to Vidur you. Те означает, Удхава говорит Видуре. Means Vidur, Bhratra means your brother. Брат означает твой брат. Means Dhritarashtra. То есть Дритараштра. Putra means his sons. Путра означает сыновья. And sons of Pandu is also your brother. Сыновья Панду тоже твои братья. So Vidur has a Dhritarashtra brother and Pandu brother. They are three are brothers. Это все три брата, Видура, Панду, Видура. And they all three are son of Vyasadeva actually. И все они на самом деле сыновья Василия. So he said, by the son of your brothers, Говорит, что благодаря сыновьям твоих братьев, the many kings, Nirpan, многие цари, they took the side. Some took the side of Duryodhana, some took the side of the Yudhishthira Maharaj. эти цари, кто-то из них принял сторону Пандавов, кто-то сторону Куру. And where they gathered Kurukshetram. Собрались они на Курукшетре. But they were so powerful when they were their armies, when they are on the earth was shaking. Армии были настолько огромные, что земля под ними сотрясалась. But they all were killed there. Они там все были убиты. So they fought and they are killed there. This is the meaning of this verse. То есть этот стих говорит, что все они сражались, и все они были убиты. So now you read the translation. Перевод 12 стиха. Затем, о Видура, Господь устроил так, что в битве на Курукшетре погибли все цари, как враги, так и те, кто сражался на стороне твоих племянников. Эти цари были такими огромными и могучими, что когда они проходили по полю боя, земля сотрясалась от их шагов. So the previous verse says others are also killed. В предыдущем стихе тоже было слово, которое означало, что... So Chakravarti Pad says, who are the others? They are killed. И Вишнат Чакравати Такур говорит, а кто те другие, кто были убиты? So he killed other kings taking side of son of your brother Yudhishthira and Duryodhana. То есть Кришна посредством Пандавов убил всех царей, которые сражались. Okay, so this is, I think there's no purport to this also. Okay. 13. What is the reason why actually Duryodhana and his party was also the Pandavas side also was killed? Why? Так, почему были убиты сторонники? The reason is given in verse 13. А также сторонники Пандавов. Sakarana Dushashana Saubalanam Kumantara Pakena Hatashriyayusham Suyodhanam Sanucharam Sayanam. Now there are four names in the first line. Первой строчке есть 4 имени. Number 1, Karna. Первый Карна, Number 2, Dusashana. второй Душасана. Saubalam means Shakuni, the son of Maharaj Subal Саубал означает Шакуни, сын Саубала. from Afghanistan. First terrorist. First terrorist to India. Первый террорист в Индии. Shakuni. Шакуни. Yeah, he's Sobala, he's Sabala. Как раз он из Саубала. And so these are the three persons. They were giving Kumatta Pakshan. They were Kumat. Sumat means good advice. И Сумата означает хороший совет. Kumat means bad advice. Куманка означает плохой совет. So they were the bad advisor of Duryodhana. Итак, они были советчиками, которые давали плохие советы Дурьёдхане. And what did they do actually? Почему они так делали? They all together humiliated Draupadi. Потому что они все унизили Драупади.
And she was the chaste lady and great friend of Krishna. Она была целомудренной женщиной и другом Кришны. She was not born to any man and woman. She came out of the yajna. Она не родилась у родителей, она вышла из огня. And her appearance was simply to destroy all these kings. А причина ее появления это просто, чтобы уничтожить всех этих царей. Because they disrespected this one chaste lady. Поскольку они проявили неуважение. Hatta Shri Ashuta Ayusham. Hatta, hat means last. Ат означает лишились. Shri means all opulence. Шри означает все богатства. Ayusham means their life. Аюшам означает Their life and their all opulence are finished. и из-за этого они лишились и жизни, и всех богатств. But still, for Duryodhan, they are using the word Suyodhan. Оно Дурьёдхан, здесь называют Суйодхан. Duryodhan means worst person. Дурьёдхан означает худший человек. But still, they are saying Suyodhan. Sa-anuchar means his associate. Sa-anuchar means his associate. А Санавачар означает его спутник. Shayanam. Шаянам. Say Shayanam. Shayanam means Duryodhan was lying down. Шаянам означает, что Дурьёдхан лежал. Oh, we have not read this one line. Bhaganorom. Bhagan means broken. Означает разбитый. And Orun means his thigh. Урум означает бедра. So Bhimsen broke his thigh Химар разбил ему бедра. because he told Drupadi to come and sit on my thigh. Потому что он сказал Драупаде, приходи, садись ко мне. So Bhima said, one day I will break your thigh with my club. И Хима поклялся, что однажды So he was lying down there, broken thigh. так Дурьёдхан лежал с разбитым бедром. Uravyam na manda pashyam. Урям нананда пашьям. Oh, sorry. Nanda pasyan. Nanda pasyan. So Urayam, they are very powerful. Урям необычайно могущественный. And Nanda means Anand, means happiness, pleasure. Нанда означает счастье, блаженство. So the translation says Duryodhan was bereft of his fortune and duration of life because of the intricacy of ill advice given by Karn, Dushasan, and Subal. Как перевод 13 стиха. Сбитый с толку дурными советами Карны, Душасаны и Саувалы, Дурьёдхан лишился своего богатства. Sobal means son of Subal, Shakuni. А Саувал означает Шакуни. When they lay on the ground with his followers, his thighs broken, although he was powerful, the Lord was not happy to see the scene. Сбитый с толку этими советами, Дурьёдхан лишился своего богатства и в конце концов встретил... Why Krishna was not happy to see this scene? Huh? Yeah. Последняя строчка перевода. Вид поверженного на землю могучего Дурьёдхана с перебитыми бедрами, его приспешников, лежащих вокруг него, нисколько не обрадовал Господа. Why Krishna was not happy to see this scene? А почему Господь не обрадовался? After all, they all are children of Krishna. Они же все дети Кришны. All souls are Krishna's children. Все души это дети Кришны. So on whose side is Krishna? What do you see? What do you say? Что вы скажете? На чьей He's on стороне? side of Pandava or Kauravas? На стороне Кауравов или Пандавов? На. He's more favorable to Kauravas. This is Bhisham says. Как говорит Бхишма, он благоволил Пандавам. Because you delivered them all. Ты же всех Пандавов. All Kauravas, all the soldiers which saw Krishna when they are leaving their body, so all were delivered. Что он благоволил Кауравам, поскольку он всех освободил. Все, кто видел Кришну во время смерти, они все освободили. Bhisham said, I was seeing the face of Krishna, not Arjuna. Бхишма говорил, что я видел лицо Кришны, не Арджуна. So we are more fortunate. Так что нам повезло больше. So Krishna was, the one reason Krishna was not happy because they are all children of Krishna. Так, одна причина, почему Кришна не обрадовался, что все его... But the another reason is, Другая причина. now I have unburdened the earth from the demonic kings. Кришна думал, что да, я освободил землю от демонических царей. But still Yaduvansis, my own clan is there. Но моя собственная семья, Яду, все еще здесь. They are also a burden on the, if I go, they will be burden on the earth also. Но если я туда пойду, они тоже будут бременем. So I have to wind that up too. Я их тоже должен убрать. So that is the next, it will come. И это об этом говорится в следующем стихе. So there is a purport to this word, right? So this is the verse we have to speak, no?
the last verse of yesterday. Okay. So you read the purport of this. Итак, комментарий к 13 стиху. Гибель Дурьёдхана, старшего сына Dhritarashtra, не доставила удовольствия Господу, несмотря на то, что он помогал Арджуне, и сам во время сражения подсказал Бхиме, как сломать Дурьёдхана Йодхана. Господь вынужден карать грешников, но, наказывая их, он не испытывает от этого никакого удовольствия, поскольку изначально все живые существа являются его неотъемлемыми частицами. Грешниками Господь беспощаднее молнии, а с праведниками нежнее розы. На неправедный путь человека толкают плохие друзья и дурные советы, идущие вразрез с законами Бога. Это приводит к тому, что человек приступает законы Бога и навлекает на себя его кару. Самый верный путь к счастью – жить в соответствии с принципами, установленными Господом, и не нарушать его законов, которые для забывчивых живых существ записаны в Ведах и Пуранах. So what is most important is there's a distinction between the demon and devotee in this purport. Итак, в этом комментарии говорится, в чем же разница между преданным и демоном. Those who follow the regulation given by Krishna, they are devotees. Те, кто следует предписаниям, данным Кришной, те преданные. And who disobey, they are demons. А те, кто не следует, те Therefore, they are wrongdoers. поэтому они поступают. Therefore, they are punished. Поэтому их наказывают. Therefore, Prabhupada writes, the surest path to happiness is to live by the principle laid down by the Lord. И поэтому Прабхупада пишет, что самый верный путь к счастью – жить в соответствии с принципами, установленными Господом. Sarvadharman paritijamamekam sharanam. This is the principle Prabhupada used to say. Как правило, Прабхупада говорил, что это принцип, это и есть принцип. So, why Krishna was not happy? Because the all living entities are part and parcel. And number two, because intolerable strength of Yadu's strength remain on the earth. Two reasons Krishna was not happy. Итак, две причины того, что Кришна не обрадовался смерти Дурьёдханы. Первое, то, что все души его дети, а второе, что на земле еще оставалась огромная армия Яду. So I think we should end here. Everybody has to some business. This 14th verse and 15th we'll do tomorrow. Так что сегодня мы на этом остановимся, а завтра пройдем 15. Kiyan bhoyam kshipitaru bhavo yadadrona bhishamarjuna bhima mulai ashtadasayakshoniko madan suri asate balam dorisha durabhisham yaduna. So we will do this today. Tomorrow, please. Завтра мы его рассмотрим. Any question or comment? Есть вопросы? Yes, Akrur Gauraji. У меня вопрос. Дурьёдхана, он же, ему только сломали бедра, то есть это же не смертельная травма, почему он умер? Duryodhana had only broken thighs. Why did he die? It's not a fatal thing. That's a very good question. It takes little time to answer. Хороший вопрос, на него надо долго отвечать. Duryodhana has to die. Но Duryodhana должен был умереть. Duryodhana has the curse that he only die when he has a happiness and unhappiness at one time, simultaneously. He will have a happy, harsha shok. Harsh means happiness, shok means suffering. So he will have a happiness and unhappiness on the time he die. Было проклятие у Duryodhana, что он умрет в тот момент, когда он будет чувствовать одновременно и счастье, и несчастье. So when Ashwasthama brought the heads of the 5 sons of Draupadi, Когда Шватхама принес ему 5 голов сыновей Драупади, so he thought they are the heads of Pandavas, so he was happy. он думал, что это головы пандавов, и обрадовался. My enemies are killed, even I am victorious. Мои враги повержены, я всех победил. But then he said, how can you kill the Pandavas? They are very powerful. Let me see whose head these are. А потом подумал, как ты мог пандавов победить? Они слишком сильные, дай-ка я потрогаю. And then he pushed the heads and they are cracked like coconut. И он просто сломал эти головы, как кокос. Cannot be Pandavas' heads. Нет, это не головы пандавов, They are son of Draupadi. это сыновья Драупади. And Duryodhana was in lamentation and unhappiness. Wrong thing I made you to do by killing innocent children. И затем Дурьёдхана, он
стал, наоборот, очень сильно об этом скорбеть и говорить, что Now my fame is destroyed. теперь моя слава, наоборот, уничтожена. Я заставил себя сделать плохое дело. Now he has happiness and unhappiness simultaneously. То есть это было одновременное счастье и несчастье. He is happy and unhappy. Я обрадовался и огорчился. And then he died. И затем умер. Hare Krishna. Thank you. Any question? Спасибо. Вопрос? Anybody? No? Yes, Prabhu? Есть в Шримад Бхагаватам то, что прославляет ухаживание за землей. Is there in Bhagavatam some verses about that it's very glorious to plow the earth, to take care of the earth, to do agriculture? Balaram is Acharya for agriculture. Баларам является отцом сельского хозяйства. And Prithu Maharaj was the one who actually made this earth plain. На самом деле, Притху Махарадж, он разровнял землю. And he first time established the Varna ashram system. Также он установил систему варнашрама. He said Brahman should maintain himself by teaching, И он сказал, что Браман должен поддерживать себя тем, что он будет Kshatri by protection, Кшатрия, тем, что защищает других, and Vaishya by agriculture and cow protection, и Вайшья сельским хозяйством and защищает business. бизнесом. And the fourth, the worker should help all these in doing labor. А шудры должны помогать всем трем варнам, всем трем. So definitely there is a description of agriculture, tilling the land, growing the grains, fruits for the human beings and animals. Yes, this is Да, necessary. в Бхагаватам есть описание того, что как землю засевали, разравнивали, выращивали плоды для людей. В главе, где про So it's about Prithhu Maharaj. Where about Prithhu Maharaj. About? So it's in the chapters about Prithhu Maharaj. Prithu Maharaj is because earth was not giving any product, so he was chastising earth. Earth said, I have hidden all the seeds, now you cultivate this earth and then I will give all the seeds. Yes. Да, в истории Притху Махараджа описывается, что земля не давала плодов, и он ее затем за ней загнался, ей угрожал, затем она ему говорила, как делать, чтобы наконец все росло на земле. In 10th canto of Bhagavatam also, rainy season, and there's a description of all these things. Также в 10-й песне описан сезон дождей, и также что происходит сегодня. And from the one of the verses, I can simply tell you that when the peacock see the cloud in the sky, Вот один из стихов такой, что когда павлины видят облако в небе, oh, he think that now hot summer is going and water is going to fall. It's going to be soothing and pleasant weather. и тогда павлины думают, что наконец заканчивается жаркое лето, будут дожди, и начнется прохладная, приятная погода. And then the analogy given by in the Bhagavatam is Есть также аналогия в Бхагаватам. similarly the grastas, the householder, pious, when they see saintly person, it's like a cloud. And for their life, when they hear Krishna Katha, it's all soothing. Точно так же, когда вихаста семейный праведный человек видит святого, для него это точно так же увидеть облако, и для него Кришна Катха это такое же облегчение, как после жары дождь. And then Srila Prabhupada writes in the purport, yes, all these hippies were suffering, and when we gave Krishna Katha, they become happy. Прабхупада пишет в комментарии, что все эти хиппи были несчастны, а когда мы стали говорить им Кришна Катху, они стали счастливы. So there is a description of clouds, rain, grains, everything. Так что там есть описание облаков, дождя, зерна. And Nanda Baba was a great cow protector. Анта Баба также занимался защитой коров. Not only cow, when they have cow, they have a land to cultivate for the cows grazing. Но не только о коровах, конечно же, и о земле, поскольку надо выращивать для коров. And this is the Vaishya community. Это сообщество Вайши, This is their job. это их работа.
The middle is the cow. Cow is in the middle. Корова в центре. Central is Karova. You do the agriculture by Karova. Вы благодаря ей также занимаетесь сельским хозяйством. So you get the cow dung and urine as a fertilizer, Коровий навоз и моча – это удобрение для почвы. and then use the bull as a tiller, Буйволы – это как трактор, да, вот он пашет землю. and therefore you had this agriculture by cow. То есть благодаря корове вы выращиваете злаки. Then should also have a business by cow. Также у вас бизнес благодаря корове. The milk, the cream, the samitana, the sir, cheese, and also the grains from the field. This is what the Vaishya should do. Бизнес вы продаете продукты коровы, молоко, сметану, затем зерно. Srila Prabhupada ki jai. One more question, then we end. Давайте последний вопрос. Yes, two hands are up. Yes, Ishani. Дает очень быстрый прогресс с анархоидизмом. Вопрос. А какая квалификация слушать? Мы можем слушать и не слышать послание. Какая квалификация для слушания? You said that Bhagavatam is the only way to get out of anarchy. What is the qualification of the listener? Because we can listen but not hear. There are three words used in Bhagavatam. Есть три стиха в этом Бхагавате. Shranvatam Shardhya. One must hear with faith and enthusiasm. Шриматам Шрадья. Должен слушать внимательно с энтузиазмом. Granatascha swachestitam, and he should assimilate it with great endeavor. It means he should try to understand by applying his mind. И также это нужно усваивать с большими усилиями. То есть мы должны использовать свой ум, чтобы понять, о чем идет речь. And then put that in practice. Затем это нужно применить на практике. So hearing in a Vedic system has three parts. Так что это из трех частей. Simple hearing is information. Просто слушание – это информация. Then there is a manan. Это манана. It means acceptance, Означает принятие, understanding. понимание. And then there is contemplation or nidhyasan. Затем есть нидхьясана, то есть размышление. Then applying in life. А затем применение на практике. Then the hearing is complete. Вот тогда слушание – это полный процесс. So therefore Srila Prabhupada used to say humble oral reception. Поэтому у Прабхупады есть такая фраза. По-русски немножко некрасиво звучит, но смиренно принимать ушами. Reception means acceptance. Reception по-английски означает принимать. So we hear, we accept, and we apply in life. То есть, когда мы слушаем, мы должны принимать информацию и ее использовать на практике. So I just give you just common example. Приведу вам один пример. Somebody is sick. Например, кто-то заболел, He's coughing. он кашляет. I asked him to go to the doctor. Я прошу его пойти к врачу. And after 3 days, I saw him still coughing. А через 3 дня я вижу, он также кашляет. Did you go to doctor? Ты был у доктора? Yes. Да. I went to doctor. I paid 1,000 rupees. Да, я был у доктора, заплатил 1000 рублей. Did he write some medicine? Он тебе прописал лекарство? Yes. Да. 2,000 rupees. 2,000 rupees medicine. Заплатил 2000. Why still you have cough? Have you taken medicine? Ты принимал лекарство? No. Нет. So how can you be cured? А как же ты вылечишься? So I went to the class. Так что я прихожу на лекцию. Have you understood? Вы поняли? You went to a class? Yes. Да, да. Have you understood? Вы были на лекции? Да. I don't know. Я не знаю. Have you? They said chant Hare Krishna. Have you started? Вам сказали, повторяйте Харе Кришна. Вы начали No. повторять? Нет. How will you get benefit? Как же вы получите благо? So how the patient is treated without taking medicine? Как вылечить пациента с лекарствами? He has to take medicine. Он должен принимать лекарства. But Bhagavatam said, Бхагаватам говорит, Shuryamananam, only simply hearing. просто слушая, Krishna Bhakti Upajayate, devotion for Krishna will manifest. проявится в сердце преданности.
But the hearing should be sincere with faith and devotion. Но мы должны слушать искренне, с верой и преданностью. Bhagavan Vishate Harde, Krishna will come and appear in the heart from Bhagavatam. Тогда из Бхагаватам Кришна проявится в сердце. And he will clean our anartha. Dhanoti Samalam Krishna. Krishna will clean our anartha. И он вычистит все наши анархии. Dhunoti Sohrd Satam of the devotees, Krishna clean the dirty things. Кришна, он вычищает все нечистое из своих преданных. Very famous verse. Очень известный стих. Shrunotam Sokatha Krishna Punya Sarvana Kirtana Hridayantastho Bhadrani Dhunoti Sohrd Satam. If we sincere hear Krishna Katha, then Krishna from within the heart will clean the heart of a devotee of all inauspicious things. Если мы искренне слушаем Кришна Катху, то Кришна изнутри сердца очистит его от всех неблагоприятных вещей. So now your answer to your question is Bhagavatam destroy anartha when Krishna enters in our heart and cleans it from Bhagavatam. Итак, ответ на ваш вопрос, что Бхагаватам уничтожает анархию, когда Кришна появляется в нашем сердце и уничтожает наш анархию. He cleans our heart. Он очищает наше сердце. Dhunoti Samalam Krishna. Krishna is going to clean all the dirty things in our heart. То Кришна вычистит всю грязь из нашего сердца. Dhunoti Shohrd Satam. Sohrd means well-wisher. Satam means of the devotees. Dhunoti means cleans. Вновь означает, что он очистит там у своих преданных и своих души. Hare Krishna. What is your question, Mama? Yeah, baby. This is from Planet Karava. Huh? She gave me donation yesterday, the all gift she got. Right? Huh? Hare Krishna. Thank you. Haribol. Спасибо. Yes, Ma. Ответили на него, но я как, что нам нужно делать, чтобы Кришна вошел в наш разум? You said about it. What should we do so that Krishna would come into our intelligence? This is the prayer Bhisham Pitama says, Iti mati kalpita iti mati upakalpita vitrashane bhumane. Please, Krishna, accept my intelligence. Это есть молитва Кришны, когда он говорит, что Кришна, пожалуйста, войди в мой разум. Actually, inviting Krishna in intelligence, which means the function of the intelligence should be used in service of Krishna. Приглашать Кришну войти в разум, это означает использовать разум в служении Кришне. And what is the function of intelligence? Какова функция разума? Discrimination. Развлечение. What should be done, what should not be done. Он определяет, что делать, а что не делать. So we should do anything which is favorable for Krishna, Как мы должны делать то, что благоприятно для and we Кришны, should avoid all the things which are not favorable for Krishna consciousness. и мы должны избегать всего, что не благоприятно для Кришны. This is the way to give intelligence to Krishna. Именно таким образом мы отдаем разум Кришне. Pratikul varjanam anukul. Anukul means favorable and pratikul means unfavorable. Анукула означает благоприятный, против неблагоприятный. So these are the two ways our intelligence can be used in Krishna's service. Вот таким образом наш разум можно использовать в служении Кришне. So before making any decision, we should just say, will Krishna be pleased by this? Принимая решение, мы должны подумать, будет ли Кришна доволен? Will spiritual master be pleased? Будет ли духовный учитель доволен? If yes, then okay. Если да, то да, мы делаем. If it's not, then no. Если нет, то мы не делаем. Even in common sense, as a child, if he thinks my parents are pleased by this, then he will always be moral. Точно так же даже в обычной жизни, если ребенок будет так думать, будут ли довольны мои родители, то он тоже будет принимать правильные решения. If we don't want to really show to our parents what we are doing, it means we are immoral. Если мы не хотим показывать родителям, что мы делаем, это означает, что мы делаем что-то плохое. So simply what Krishna wants us to do, then we do, then we are bona fide sons.
Так что если мы делаем то, что хочет от нас Кришна, мы тогда настоящие его сыновья. What pleases Krishna we should do, and what displeases Krishna we should not do. Мы должны делать то, что радует Кришну, и не делать того, что любит. Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Mahapurana ki